beef Wellington. Hopefully I do this the way Gordon Ramsay would like it. Season it with salt and pepper all sides, and then we're going to sear it on all sides as well. And then once you sear all sides of the beef tenderloin, we're going to put some Dijon mustard, coat it really well, refrigerate it for at least 30 minutes. Now let's get our duxelle. Get those mushrooms, garlic, salt, pepper, puree that. With a Christmas touch, let's put some chestnuts in there. Add the duxelle to a very hot skillet with some thyme. Cook out the moisture. Lay out some plastic wrap with some prosciutto. Once the duxelle has cooled, we're going to add the beef tenderloin. Roll it up in the prosciutto really tight. Refrigerate for a half hour. Now it's time for that pastry. Roll it up in the pastry with some plastic wrap. Roll it up really tight. I like to let it cool for another half hour. Now it's time for that egg wash. Here I'm just making this Wellington look pretty. Season it with some salt. Put it in the oven at 400 degrees until the internal temperature reaches about 125. This was my first time to ever make this. Followers, hope you like it. Gordon Ramsay, you as well. Frui Weihnachten. Aujourd'hui, bœuf Wellington. Un bon filet de bœuf, une croûte bien feuilletée, des champignons relevés et un jus corsé. C'est tellement satisfaisant pour Noël. La pièce centrale, le filet de bœuf. Bien régulier, bien dodu, on l'assaisonne généreusement, sel, poivre, 30 minutes avant de le cuire et on le laisse reposer à température ambiante. Pendant ce temps, on se lance une petite duxelle de champignons, rien à voir avec la Belgique. On les hache très finement, même chose avec des échalotes, et on fait suer tout ça dans une poêle avec du beurre. On ajoute les champignons et quand c'est caramélisé, on déglace au whisky, on assaisonne, sel, poivre et un peu de persil. On saisit le filet de bœuf sur toutes les faces pour bien le caraméliser, puis on le badigeonne de moutarde. Sur un film plastique, on dépose quelques crêpes et des tranches de jambon cru pour éviter que le jus de cuisson détrempe la pâte feuilletée. On tartine la duxelle, on dépose le filet de bœuf, on roule bien serré et on laisse reposer 30 minutes au frigo. Un petit coup d'eau sur la pâte feuilletée et on enroule le filet de bœuf dedans, bien emmitouflé. Un peu de jaune d'œuf pour la dorure et on se fait plaisir sur les finitions. Et une bonne trentaine de minutes à 200 degrés. Pour le jus corsé, du bouillon de bœuf, du vin rouge, une larme de café noir et un bon tour de moulin à poivre. On fait réduire un petit peu, puis on vient épaissir la sauce avec un mélange temps pour temps de beurre et de farine. C'est à chaque fois magique. Et il reste plus qu'à dresser dans l'assiette avec quelques cuillères de sauce. Abonne-toi pour plus de recettes de Whether you make this around Christmas or any time for that matter, it's guaranteed to impress. So for the mushroom duxelle, process or chop your mushrooms finely. Then sweat down shallots and garlic, add in your mushrooms and cook that until most of the moisture has gone. Then add in thyme, salt, pepper and a splash of red wine and cook that for another minute, then put it on a plate to cool. Now get your beef fillet which has been out of the fridge for at least 30 minutes, give it a really good season, then seal it on all sides for a minute on a high heat. Then take it out and brush it straight away with English or Dijon mustard. Now layer prosciutto or Parma ham and spread your duxelle on top. Place the beef on and roll it up tightly and place it in the fridge to firm up. After it's been in for around 10 minutes, wrap it in puff pastry, trimming the edges if you need to, and then we're going to wrap it up tightly again and put it back in the fridge. Once you're ready to bake, hit it with egg wash, give it a nice scoring and top it with flaky salt. Now whack it in the oven and cook it to your liking. For a really easy sauce, reduce beef stock and red wine until you get your desired consistency, finish it with butter for a silky beef and red wine reduction. Then cut your Wellington into thick slices, serve it with pride, and you know what?